అందరికీ స్వాగతం. ఈ వీడియోలో మనము అడవి శేషు డ్రాయింగ్ షేడింగ్ అండ్ బ్లెండింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా నేను ఇక్కడ ఒక ఐ ఆల్రెడీ షేడింగ్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు రెండో ఐ చూపిస్తాను. దానికి ముందుగా నేను ఇక్కడ స్క్రీన్కి కింద 1B 2B 4B 5B 6B అని చెప్పి పైన కలర్స్ ఇచ్చాను. నేను మోస్ట్లీ బ్లూ కలర్ పెన్సిల్ 1B 2B వాడాను. ఆ బ్లూ కలర్ పెన్సిల్కి ఎల్లో స్టిక్కర్ లాంటిది వేశాను, అది 4B పెన్సిల్. రెడ్ స్టిక్కర్ లాంటిది వేశాను, అదేమో 5B పెన్సిల్. థిక్ కలర్ 6B 7B 8Bకి నార్మల్ గ్రీన్ కలర్ పెన్సిల్ వాడాను. మీకు జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ తెలుస్తుంది అని చెప్పి నేను అలాగా ఇక్కడ నేను స్ట్రిప్ లాగా ఇచ్చాను. మనం ఎప్పుడైనా ఐ షేడింగ్ చేసేటప్పుడు ముందు షేప్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూసుకొని కన్ఫామ్ అయిన తర్వాతే మనం పెన్సిల్తో డార్క్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ కలర్ పెన్సిల్ వాడుతున్నాను. మోస్ట్లీ అది 6B కానీ 7B కానీ. ఫస్ట్ మనం 6B యూస్ చేశాక మళ్ళీ లాస్ట్లో ఇంకొకసారి 8B పెన్సిల్తో డార్క్ చేయాలి ఆ నల్లగుడ్డుని. పైన ఉన్న ఐబ్రోస్కి మధ్యలో ఉన్న నల్లగుడ్డుకి మనం 8B పెన్సిల్ యూస్ చేయొచ్చు. స్లోగా మనము లేయర్ బై లేయర్ షేడింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నేను 4B పెన్సిల్ యూస్ చేస్తున్నాను. ముందుగా మనము B పెన్సిల్ 2B పెన్సిల్ యూస్ చేసి తర్వాత మనము డార్క్ చేసుకోవడానికి 4B నుంచి పైకి ఇంకా 8B వరకు వాడచ్చు. ఇప్పుడు మనము నోస్ షేడింగ్ చేసుకుందాము. నోస్ షేడింగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా నోస్కి అటువైపు ఇటువైపు ఇరువైపులా మనకి షాడో లాగా కనిపిస్తుంది. ముందు మనం ఒకసారి B పెన్సిల్తో గీసుకున్న తర్వాత బ్రష్ పెట్టి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. నేను లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో పైన రెఫరెన్స్ పిక్చర్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ మనము లెఫ్ట్ చీక్ చూస్తే రైట్ చీక్ కొంచెం డార్క్గా ఉంది, లెఫ్ట్ చీక్ మనకి కొంచెం లైట్గా ఉంది. ఫస్ట్ నేను B పెన్సిల్తో 2B పెన్సిల్తో షేడ్ చేసి బ్లెండ్ చేశాను. ఇలా మనం లేయర్ బై లేయర్ వేసుకుంటే మనకి ఇంకా పిక్చర్ రియలిస్టిక్గా వస్తుంది.
మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీసం గడ్డం కూడా బాగా లైట్గానే ఉంది, మరీ డార్క్గా ఎక్కువగా లేదు. అవతల చీకు బాగా డార్క్గా ఉంది, అందుకని నేను 2-3 లేయర్స్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ గడ్డం డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా మనము అక్కడ పైన ఎలా అయితే ఉందో మనం ఆల్మోస్ట్ అలాగే కాపీ లాగా గీయాలి. మనం ర్యాండమ్గా గీయకూడదు. మనము హెయిర్ కానీ ఇక్కడ గడ్డం కానీ వేసేటప్పుడు ఎక్కువ పేషెన్స్గా ఉండాలి. నేను అందుకే ఆల్మోస్ట్ ఒకేసారి వేయను, ఎప్పుడు కొంచెం కొంచెం వేస్తాను. ముందు ఇది ఇందాక హాఫ్ వేసి పైన మళ్ళీ ఫోర్ హెడ్ షేడ్ చేశాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు హాఫ్ గీసాను. జస్ట్ మీ రెఫరెన్స్ పిక్చర్ని ఎప్పుడైనా బాగా దగ్గరగా పక్కనే పెట్టుకొని మొబైల్ నుంచి అయినా సరే, ఇలాగ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని అయినా, ఏ విధంగా అయినా సరే అక్కడ ఎలాగైతే స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయో అట్లాగే మనం డ్రా చేసుకోవాలి. హెయిర్ కూడా షేడింగ్ చేసుకున్నాము. హెయిర్ ఇక్కడ బాగా డార్క్గా ఉంది, పైన కొన్ని చోట్ల మనకి లైటింగ్ పడుతుంది. ముందు నేను అంతా బ్లాక్ కలర్లో ఒకసారి షేడింగ్ చేసుకుని ఇయర్ గీస్తున్నాను. పైన నేను ఇప్పుడు బాగా బ్లాక్గా ఉంది కదా, అందుకని అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే శాండ్ పేపర్ మీద నేను బ్లాక్ కలర్ 8B పెన్సిల్ యూస్ చేసి పౌడర్ లాగా, చార్కోల్ పౌడర్ లాగా చేసుకున్నాను. దాన్ని బ్రష్తో తీసుకొచ్చి బ్లెండ్ చేస్తున్నాను.
అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది హెయిర్ గీయడం. లేకపోతే పెన్సిల్తో అయితే మనకి చాలా టైం పడుతుంది. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.